Look at this delicious looking kofta kebab. Let's show you how this is done. இப்போ கோஃப்டா கபாப் எப்படி செய்யறேன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு 1 கிலோ அரைச்சி ஆட்டரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். So we're going to show you how to make kofta kebab. For that we have 1 kilo of lamb mince. அதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுக்கிறேன். 1 large onion chopped into small pieces. 1.5 தேக்கரண்டி உப்பு எடுத்துக்கிறேன். 1.5 teaspoons of salt. அரை கப் பார்ஸ்லி இலை. Half cup of parsley. 1.5 தேக்கரண்டி paprika powder. 1.5 teaspoons of paprika powder. 1 தேக்கரண்டி மல்லித்தூள். 1 teaspoon of coriander powder. 1.5 தேக்கரண்டி நொறுக்குன செத்த மிளகாத்தூள். 1.5 teaspoons of chili flakes. 1.5 தேக்கரண்டி நச்சீரகத்தூள். 1.5 teaspoons of cumin powder. 1.5 தேக்கரண்டி சில்லி பவுடர். 1.5 teaspoons of Kashmiri chili powder. 1 தேக்கரண்டி பூடு அரைச்சி. 1 teaspoon of garlic paste. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். So we're going to mix all of this up well. இப்போ நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நாங்கள் தட்டுவோம். So we have mixed it up well now. Now we're going to turn this into patties. இப்படி தட்டிட்டு 3 விரல் வார மாதிரி இப்படி நாங்கள் தட்டி வைக்கிறோம். இப்படி எல்லாத்தையும் தட்டி எடுக்க போகிறோம். So very simple, turn this into a nice little ball shape, and then we're going to be using 3 fingers and pressing it down. Once you've done that, we're going to be putting that down and we're going to continue for the rest of the patties. Once we're done with all of them, we'll catch you guys back. So see you guys back in a minute. இதில் ஒரு மேசக்கரண்டி பட்டர் போட்டிக்கிறேன். இப்போ நாங்கள் இதை பொரிப்போம். இதை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு நாங்கள் பொரிப்போம். So we have put 1 tablespoon of butter, we waited for it to melt down. Now we have added in the patties. Now we're going to be leaving it in medium heat and letting it cook. We're going to be flipping it over on both sides, making sure that both sides are cooked fully. It's been a few minutes now, we're going to flip this over. இப்போ நாங்கள் இதை பரப்போம். இதை நாங்கள் மற்ற பக்கத்துக்கு பரப்போம். ரெடி ஆகிட்டு நாங்கள் இப்போ எடுப்போம். So this is done now, very simple. Now we're going to be taking these out, repeating this process with the rest of the kofta. Once we're done, we'll catch you guys back. Alright guys, look at this. We are finally done. Just look how delicious they look. Absolutely amazing. Alright guys, I hope you liked this video. Hit the like button, subscribe to the channel, share this video with your friends and family. And that's all for today. We'll see you next time.